Currently, nasa Manila ako. Then, tong camera na to is nasa Bulacan. So, ang camera na to is may 8GB memory card. Good for 1 week recording or more. It depends sa settings. Ang settings nito is nagre-record lang kapag may motion and sound detection. So, ito yung meaning ng grade part. So, pwede mong pabalik-balik siya. Ayan yan. Then, pwede kayong mag-browse ng dates or history through this. Ayan. So, ayan yung mga dates na may save. Settings. Video mode is event. So, kapag normal natin yan, isa-save niya lahat yung mga nakikita ng camera regardless of motion or sound detection. So, yan. Para wala tayong ma-miss na events. Pero since I'm saving my memory, kaya motion and sound detection lang. So, walkthrough natin yung settings. Pwede tayo magpalit ng name ng camera kung nasan siya. Okay. Then, yung time zone. Pattern natin sa Taipei. Okay. Dahil same time zone natin siya na. Then, on and off ng device. Pwede nyo rin yung dito. Then yung device ko is naka-schedule on and off. Dahil 24 hours siya nagra-run, kailangan ko siya i-reset every time para humaba yung lifespan ng device. Kasi sumiinit din ng device. Although hindi naman siya as in talaga nag-overheat or what. Pero I'm just making sure na nakapagpahinga yung device natin. So, yung cloud service is expired na. Since matagal na tong IP camera ko for about 6 months na ata or 3 months. Yan, 3 to 6 months na siya katagal. So, expired na. 1 month lang yung trial ng cloud services natin. Kaya, ayan, hindi na ako nag-avail since may SD card naman ako. So, ayan, yung mga plan niya. If you want to avail, sa SD card status, nakikita nyo yung status ng memory card nyo or dito nyo format, pwede din. So kung may cloud kayo and SD card, pwede din siyang dual. Play videos from, yan, mamimili ka lang dyan, cloud or SD card. Notification settings. Ayan. So, pwede tayong mag-set ng sound notification, motion notification. On nyo lang and off. So, based dito, naka-motion on ako. So, makikita ko siya dito. Ayan. So, although yung camera ko is naka-sound and motion detection. Naka-on yung notif. So, kaya meron tayong ganyan. May time. So, notification frequency, receive summary every 10 minutes. Doon lang ako nagno-notify since ayoko mapuno yung notif ko ng puro camera and so whatever. Schedule notification, so pwede din to kung kailan nyo lang gusto makareceive ng notification. HD video. So, ito is nagbabago sa file size lang. So yung na-view nyo sa phone nyo is standard lang, hindi naman lumilinaw or lumalabo. It matters dun sa nagsisave ng file, lumalaki resolution or hindi. So on nyo lang, ito off. Pag naka-on, mas malaki yung resolution. Naka-off, mas maliit yung resolution or mas malabo. Yung buzzer is motion detection siya. Kapag may dumaan sa camera niya, magbabuzzer siya. Nag-a-alarm. So, meron tayong sample video nun.
device microphone. Kailangan naka-on lagi yan para ma-on natin features ng sound detection. Mic test. Mic test. Mic test. Mic test. On natin buzzer. Dumaan ako dyan.